Okay, boss. We'll deal with types of DSOs. So we'll have three types of DSOs. One is standard, right, optimized, then direct. So we have three types of DSOs. One is standard, right optimized DSO, and then direct update DSO. And whatever we've been creating till today, it was only what standard, yeah. So is it an info provider bus? Yeah, we can do reporting on it. Is it a data target? Means can we load data into this target? Yes. Means it's not about loading. When I said data target, it can hold data physically, bus. Yes or boss? In the standard DSO, do we hold data physically into it? Yes. And how many tables will it have? 3 tables, new table, active table, change log, overwriting, all those stuff you know, right? And while creating a standard DSO, we'll have key fields, data fields. Max number of key fields is 16, data fields 749. And when activate does create those 3 tables, and when you load it does get into new table, and then when activate does get into active table, then maintenance entries in the change log. You know all those concepts. Yeah? Next one, right optimization. And you know about creating standard DSO, loading it from different source, yeah, all those stuff. You know how to activate all those. Now, right optimization. New one. Much important here, two topics. When it's a right optimized DSO, it will have only active data table. It will have only one table. Yeah? And while creating standard DSO, do you have like key fields and data fields? Here this will have technical keys, semantic keys, and data fields. We'll have 3 sets. It will have technical keys, semantic keys, and data fields. And technical keys by default, it will have 3. One is, what is it? Request number, data packet number, record number. By default, it will have those 3 technical keys, and then semantic keys and data fields. Now, what do you specify in semantic keys and what do you specify in data fields? So while loading, there is no overwriting here. It will have only one table, active table, where, look at this. It will have 3 keys, right? All these technical keys will be primary key in this table, and semantic keys and data fields are non-key fields. While creating right output DSO, you will specify technical keys, semantic keys, and data fields. By default, it will take 3 technical keys: request number, data packet, record number, and then rest semantic keys and data fields. You can determine what you want. And when I activate this right output DSO, it does create only one table, which is referred as activated table. And when you run the DTP to load data into this target, straight away data goes and sits into active table. No new table, no activation. Straight away data goes and sits into this active table with the request number here. Then the question is, then the question is, then what is the importance of semantic keys? So when you say what is the importance of semantic keys, then while creating a right output DSO, you have a property called allow duplicate records or do not allow duplicate records. You have an option called allow duplicate records or do not allow duplicate. The simple checkbox. If you enable it, it will allow duplicate records. If you disable it, it does not allow duplicate records. So now the point is, if you look at this technical keys, request number, data packet, record number.
if I load 1 million records, no two records will have the same technical keys accepted. You load n number of records, there will be no two records with the same technical keys. Either request number is different, or packet number would be different, or record number will be different. Yes or no? You understand that point? But wherever request is, request వేరే అవుతుంది. ఒకటి రిక్వెస్ట్ అయితే ప్యాకెట్ నెంబర్ అన్న వేరే ఉంటుంది, ప్యాకెట్ నెంబర్ సేమ్ అయితే రికార్డ్ నెంబర్ అన్న వేరే ఉంటుంది. So there will be no two records which will have same technical keys. Then when you say don't allow duplicate records, it should check whether this record is duplicate or not based on what? Technical keys can never be same, right? What is primary key in your active table? Technical keys, but technical keys can never be same. With what do I need to recognize whether it is duplicate record or not? Based on semantic keys. Whatever you specify in semantic keys, what happens? In your active table, technical keys are primary key, request number, data packet, record number, fine. But whatever keys or info objects you specify as semantic keys, it does create one secondary index. It creates some secondary index on top of what? Semantic key info objects. Then based on the semantic key values, it identifies whether it is duplicate record or not. That's the concept. అర్థమైందన్న? అది semantic keys importance. Even though semantic keys are not part of primary key, it does check whether the record is duplicate or not based on the semantic key value combination. Okay, yeah. And does it support ETL? And when I say ETL supported, you can create transformations, you can create DTP, and you can do loading. Okay. Does it support data mart? Data mart from right of DSO, can I load into the next level target bus? When I said data mart from right of DSO, can I load into the next level target? Yes, anko. Yes, aithe from standard DSO, can I load into next level target? From standard DSO, can I do a data mart? Can I do load into a next level cube? Yes. So does it support delta bus? Yes. If it support delta, from which table of this active table standard DSO will it take it? Change log. But if you look at right of DSO, does it have change log? Does it have change log? No. So does your right of support data mart? Yes. Okay. But does it support delta? Yes. If it support delta, there is no change log, right? Then how does it handle delta then? Yeah, got the question? This is interview question on it. While loading data from standard DSO to the next level target, you can do delta. Why? Because there is change log. But in case of right of DSO, does it have change log? No. Then how does it handle delta mechanism from while loading from right of DSO to the next level target bus? It does still support delta even though there is no change log, because the delta works based on the request number. Your active table holds the request number in it. In case of standard DSO, you never had request number in the active table, right? Since your active table of your right of DSO holds request number, based on the request number, you can identify which is a new record or which is a old record. So through that, the delta is handled. Okay. Data mart. Supported delta, yes. Based on what? Based on the request number in active data table. This is the points we should look at. Next, once we see this, then we'll see in what scenario I should use right out bus, in what scenario I should use standard bus. Let's see how do I create that. I'll create some DSO. Go to settings. Here, what is this here? Type. I'm going to click this, change it to what? Right out. So now this becomes right out. So as soon as set it as right outmost, look, it gets technical keys, semantic. Then it started with it won't ask you key bills and data bills. But as soon as I change it to right output, it does ask you go with what? Technical keys, semantic keys, data fields. And technical keys by default it takes request number, data packet, record number automatically. And then you can explicitly choose what you want in the semantic keys and what you want in the data fields. Yeah.
And I told you semantic keys will have importance only when you're controlling the duplicate records or not. So when it is right after DSO, you see this checkbox, allow duplicate records. If I deselect this, then what? Means what? Do not allow duplicate records. So how does it find whether this record is duplicate or not? I know active table, these three are primary key, but when it comes to technical keys, can never be same for two records. But how does it identify whether this record is duplicate or not? Based on semantic keys. So semantic keys becomes importance when it is identifying duplicate records or not. Even though semantic key informatics are not as primary key in my active table, it does build a secondary index on top of it and identify whether it's duplicated record or not based on semantic key value combination, not on the technical keys. Okay. First without allow duplicate kodam, one normal loading ki tarvata. Contract number semantic key lo ante normal ODS lo key wheels ekkada pedto adu pettesanu. And then activate this. That's just specify informatics what and activate. So I would like to load this. You can create transformation. Can I load it from data source, from flat file, ECC, whatever it is? Yes. But I would like to load it from another DS which is already there. You can write start routine, end routine normally. And I'm just creating DTP. When you load, what happens? Straight away data goes and sits into what is the request number? Here you will see. What is DTPR? What is this? X8R, and there is one packet with 20 records in it. Let me see. I can show you the tables here. What will be naming of your active table? Tell me. /BSC/A DS1 name 00, same naming. I can see the tables here if you want. Information log status, dictionary DB status. It says what is it? Only one table, more tables in it. Only one table. Go into the table. What is primary key in this table? Request number. See, your semantic keys and data fields are all non-key columns only. What is the request number? X8R. Packet number. Anni packet anni one, but record number is 1, 2, 3, 4. So అందుకు ఈ మూడు ఎప్పుడు కామన్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. అది డూప్లికేట్ రికార్డ్ కాదని ఏ దాని మీద బేస్ అవుతుంది? సిమెంటిక్ ఈస్ బేస్. సిమెంటిక్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ, బట్ స్టిల్ టైమ్ టు ఫేస్ డూప్లికేట్ రికార్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది second index built on the semantic keys. So no activation. Activation లేదు ఏం లేదు ODS లో. Straight away data goes and sits into active table like that. If you right click, manage, and that's it. See, you already have reporting symbol. No activation, nothing. No activation in right after. Straight away data goes and sits into active table along with technical keys. That's important point. Ante. So I want to show you about being duplicate. I am saying what? Do not allow duplicate records. So if I load same data again and again, will it throw an error for me? Could not be activated. This semantic key contract number unte naake duplicate error raadu because each record is one separate contract. Neeku error raavadaniki em chestunante duplicate undedi edanna contract type ni pedutundi because there are multiple contracts of some are of contract ku duplicate unnattundi.
కాంట్రాక్ట్ కూడా డూప్లికేట్ ఉండింది కదా, ఎందుకంటే ఐ ఓన్లీ హ్యాడ్ 5 కాంట్రాక్ట్స్, ఐ డింట్ హ్యావ్ 20. Now it should throw an error now, saying the duplicate records and error రావాలి. Duplicate data record, but how is it saying it's because there's no two records with same technical keys, but how it is saying duplicate record based on the contract number? Got the point? Yeah. You're not sure about right optimized, right? యాక్టివ్ టేబుల్లో చూడొచ్చేమో చెప్తా. చూడు, ఇది టేబుల్ బస్ ఇండెక్సెస్ చూస్తే there is an second index built on what? దీనివల్ల because of this index which is unique index built on contract, it not allow 2 records with same contract. Did you understand the importance of semantic keys now? ఇవన్నీ అలవ్ అని పెట్టిన అనుకున్నా ఆ ఇండెక్స్ ఉండదు అన్నట్టు. ఇండెక్స్ ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటుందా అది ఆ చెక్ బాక్స్ వల్ల అర్థమైందండి, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. When you say duplicate records allowed or not, how does it check duplicate records? Based on, even though my semantic keys are not part of primary key in the active table, where technical keys are the primary key, it does build unique index on the semantic key columns, and which makes it to not allow duplicate records or not based on the semantic key combination. Clear? Yeah. So I'm creating one more cube now. I'm just creating a cube, so I want to load from this right optimized to another cube, so to show you that does it support data mart or not. So right click on the cube, say what? Create transformations. What is my source? Classic DSO. What DSO is it? Right optimized DSO. So can I use right optimized DSO as a source to load into the next level targets? Yes, activate. ఇప్పుడు when I'm loading data from right optimized to the cube, will it support delta అనేది point. If I create a DTP, what is my source here? Right optimized. What is my target? Cube. డెల్టా ఒప్పుకుంటుందా? ఎస్. డెల్టా ఎలా వర్క్ అవుతుందని నా పాయింట్. ఇప్పుడు చూస్తే ఇన్ రైట్ ఆప్టిమైజ్ నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ రిక్వెస్ట్ బస్. ఏం లేదా, డిలీట్. లెట్ మీ లోడ్ నౌ. దిస్ ఐమ్ లోడింగ్ ఇట్ టు రైట్ ఆప్టిమైజ్డ్. ఓకే, ఎన్ని వచ్చినాయి బస్? 20. If you go to right optimized DSO, do I see this request 601 with how many records in it? 20. Now do you see this data mart status? Ledu. So what I do, when I do a delta from right optimized to cube, it goes to the right optimized DSO, finds out do we have any request which does not have data mart status. Will it find a request there? కొట్టంగా అప్పుడు ఏం చేసి రైట్ ఆప్టిమైజ్కి వెళ్ళి డేటా మార్ట్ స్టేటస్ ఇంకా లేనిది ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఉందా? ఏది ఉంది? 601. దానికి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ ఏంది? ఈ రిక్వెస్ట్ ఈ యాక్టివ్ టేబుల్కి వెళ్ళిపోయి
ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ సంబంధించిన డేటాను చూపి అని ఆ డేటా మాత్రం తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అంటే యాక్టివ్ టేబుల్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ రికార్డ్స్ ఎత్తుకెళ్తుంది. అంటే హౌ మెనీ రికార్డ్స్ షుడ్ ఇట్ టేక్ నౌ 20 కదా, ఇప్పుడు కూడా 20. చూడు ఆ ఫిల్టర్లో నీకు అర్థమవుతుంది. వేర్ రిక్వెస్టెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే రిక్వెస్ట్ వైజ్ డెల్టా అన్నట్టు. సరే కింద రైట్ అవుట్ ఇంకో రిక్వెస్ట్ కొడతాను. రెండుసార్లు ఫుల్ పెట్టిన, అందుకే ఎన్నిసార్లు అంటే రెండుసార్లు తీసుకొచ్చినట్ట. ఇప్పుడు నా రైట్ అవుట్ డేస్కి ఏమొచ్చినాయి 604, 606 రెండు వచ్చినాయి కొత్తవి. ఇది ఓల్డ్, దీనికి ఆల్రెడీ ఆరో మార్క్ వచ్చింది. అంటే అర్థమైంది 601 డేటా మార్క్ స్టేటస్ సెట్ అయిందంటే ఆల్రెడీ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ ఆల్రెడీ లోడెడ్ టు క్యూబ్ పెట్టుకుంటుంది. ఏ క్యూబ్ పోయిందని కూడా ఈ 601 ఈ క్యూబ్లో 603గా లోడ్ అయిందని కూడా పెట్టుకుంటాను. లింక్ కంప్లీట్ లింక్ ఈజ్ నోడ్. బట్ దీస్ టు నాట్ బీన్ లోడెడ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ డూ డెల్టా ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇట్ గో టు ద రైట్ అవుట్ DSO 601 వెళ్ళిపోయిందని పెట్టుకుని ఓన్లీ ద రిక్వెస్ట్ 604, 606 విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దోస్ టూ డేట్ ఆఫ్ దోస్ టూ రిక్వెస్ట్. ఈ టూ రిక్వెస్ట్ సంబంధించిన డేటా ఏందన్నా ఈ రెండు రిక్వెస్ట్ పట్టుకో. యాక్టివ్ టేబుల్కి ఇచ్చేసి ఎన్ని ఉన్నాయి? 40 రావాలి ఇప్పుడు. అండ్ రిక్వెస్ట్ వాట్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ 604 and 601 అంటే ఎస్ ఈవెన్ ద రైట్ ఆఫ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ యువర్ చేంజ్ లాగ్ ఇట్ విల్ స్టిల్ సపోర్ట్ డెల్టా బికాస్ ఆఫ్ వాట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ యూర్ యాక్టివ్ టేబుల్. అంటే యాక్టివ్ టేబుల్ నార్మల్ స్టాండర్డ్ DSOలో యాక్టివ్ టేబుల్లో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉండేది కాదు, నార్మల్ కీ ఫీల్డ్స్ డేటా ఫీల్డ్సే. కానీ దీని యాక్టివ్ టేబుల్లో ఏ రికార్డు ఏ రిక్వెస్ట్ ద్వారా వచ్చిందో తెలుసుకుంటాను కాబట్టి దానివల్ల డెల్టా ఒప్పుకుంటాను అన్నట్టు. రైట్, ఇది రైట్ ఆఫ్ DSO. అండ్ వెన్ డు యూజ్ రైట్ ఆఫ్ DSO అంటే నార్మల్గా ఇలాంటి సినారోస్ ఉంటాయన్నట్టు. లెట్స్ సే యూర్ లోడింగ్ సమ్ 10 million మేము ఇలా చేస్తా అంటే వీ లోడింగ్ 10 million రికార్డ్స్, ఓకే, అండ్ ఇట్ టేక్స్ 10 hours టు లోడ్ ఇట్ టు ODS and 4 hours for loading to new table, then 6 hours for activation process. కానీ మాకు అది ఇచ్చినారు అన్నట్టు, ఏంది పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయండి అన్నట్టు. కానీ చూస్తే ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మింగ్ యాక్టివేషన్, బట్ యాక్చువల్లీ ఆల్ 10 million records are new records. There is no duplicate record at all. I actually didn't want any overwriting at all. ఆ 10 million అన్ని కొత్త new all separate records. So actually activation is of no use for me in that case. అలాంటి ఇంకా అప్పుడు SAP కూడా రైట్ ఆఫ్ DSO ఈలే. అప్పుడు మేమేం చేస్తామంటే ఇన్ ద స్టార్ట్ రొటీన్ ఇట్సెల్ఫ్ టేక్ ది రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ప్యాకేజ్ straight away insert into active table and remove the records from the source package. Start routine lo records vastayi kada source package, take those records straight away execute insert statement into active table and delete source package. Records em levothe ense padutundi loading appudu kotta concept techi fake activation ani antantu. You got what I'm saying? Normal standard DSO we are loading, we are running through DTP. In the start routine, I'm taking records explicitly through ABAP code. I'm inserting records into active table of DSO. Active table only needs key fields and data fields. I used to manually insert and then remove records from source package bus. Out any records both normal request 0 records. Activation 1 second about that. Did I get this back to 6 hours and 10 hours but 4 hours this now? అప్పుడు we used to do handle as fake activation in that case. అంటే I had a scenario where I didn't want overwriting. I just wanted to use ODS for only for staging. First data తెచ్చి పెట్టుకుందాం అన్నట్టు ఉండింది. సో అప్పుడు నెక్స్ట్ వర్షన్స్లో SAP ఏం చేసినట్టు ఈస్ గివెన్ సంథింగ్ కాల్డ్ రైట్ ఆప్టిమైజ్డ్ 7.0లో కొత్తది. దిస్ ఇస్ అ న్యూ వన్. వాట్ ఈస్ డన్? సో టు హ్యాండిల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఫేక్ యాక్టివేషన్ ఈస్ కమ్ అవుట్ విత్ రైట్ ఆఫ్ DSO. If you have a scenario where you're doing mass uploads and huge data uploads and where you don't want any overwriting, just the staging, then you can use write off DSO. హ్యూజ్ డేటా లోడ్ చేస్తున్నావు, ఓవర్ రైటింగ్ అనేది నీకు అవసరం లేదు, ఓన్లీ స్టేజింగ్ అంటే ఒక దగ్గర డేటా పెట్టుకోవాలి, స్టేజింగ్ అవసరం ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ యూస్ రైట్ ఆప్టిమైజ్డ్ DSO. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టేజింగ్ అండ్ ఓవర్ రైటింగ్ దెన్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ స్టాండర్డ్ DSO. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ స్టేజింగ్ దెన్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ రైట్ అవుట్ DSO. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్లుంటుందంటే what are the data extracting, they'll load first to write optimized, from write optimized they'll load into standard DSO, from standard DSO they'll load into cube. They'll say write optimized DSO is my staging layer, standard DSO is my transformation layer, then cube is my data mart layer అంటారు. అలా ఉంటుంది.
Got this? So mass uploads, no overwriting. So when I want to do a mass uploads and no overwriting or no activation required, then no overwriting or no, because I don't want activation but I want to do mass uploads, then I can go with write of my DSOs. Then direct update DSO. Only active data table. Even for direct update DSO, there will be only one table, bus active data table. Okay, and this will have only key fields. The technical key fields and data fields, and ETL not supported. Ante by using transformations or DTP, I cannot do any loading. Loading JLM and data mod supported. Ante from direct update DSO, I can load data into next level target. Yes. So will it support delta? Ante from direct update DSO, when I am loading it to next level, can I load it to next level cube? Yes. But will it support delta? Another question. At least దీని రిక్వెస్ట్ చేయడం చెప్పినాను, టెక్నికల్ కీస్ లేవని చెప్పి. యాక్టివ్ టేబుల్లో టెక్నికల్ కీస్ లేవంటే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అదేం లేదు, ఓన్లీ కీ ఫీల్డ్స్ డేటా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. అంతేగాని ఉన్నాయి ఓన్లీ కీ ఫీల్డ్స్ డేటా ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ రికార్డ్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఎవరికి తెలియదు, చేంజ్ లాగా లేదు. మరి అట్టినప్పుడు నువ్వు ఎట్లా కనుక్కుంటావు? వెన్ నువ్వు కనుక్కోలేనప్పుడు సిస్టమ్ కూడా కనుక్కోలేదండి. నో డెల్టా. సో while loading from direct update DSO to the next level target, it does not support delta, only full. Why? There is no change log table and I don't even have technical keys in my active table to recognize which is old record or which is new record. కొత్త రికార్డ్ ఏంది పాత రికార్డ్ ఏంది కనుక్కోవడానికి కోసం యాక్టివ్ టేబుల్లో టెక్నికల్ కీస్ లేదు, చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ కూడా లేదు కాబట్టి ఇంకా డెల్టా లేదు, ఓన్లీ ఫుల్. డెల్టా నాట్ సపోర్ట్. లెట్స్ సీ. సరే మరి లోడింగ్ చేయలేప్పుడు ఇంకెప్పుడు వాడుకోవాలి దీని చూపిస్తాను. జస్ట్ లెట్స్ రైట్ క్లిక్ అండ్ క్రియేట్ డిఎస్ఓ. Let me use some I'll set this what now? Direct update. So even though when I say direct update, does it still say only key fields data fields? That's another thing. Active. ఇది పట్టించుకోవద్దు, డోంట్ వరీ ఆన్ ద చేంజ్ లాగ్. అది ఫిజికల్గా డేటా ఉండదు, డోంట్ వరీ ఆన్ దట్. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఓన్లీ యాక్టివ్ టేబుల్ విత్ కీ ఫీల్డ్స్. కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్ ప్రైమరీ కీ, దెన్ కాంటాక్ట్ టైప్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నాన్ కీ కాలమ్స్. And when I right click on this, do we have any option like create transformations? When you don't have the option of creating transformations, can you map a source object to this? When you can't map a source object like data source or any other object to this, can you do loading? That's why ETL not supported. Okay, boss? Okay. But can I load data from this one to the next level target? Sorry. First of all, దీంట్లో డేటా ఉంటుంది కదా పైకి లోడ్ చేయడానికి. దీంట్లో డేటా ఎట్లా లోడ్ చేయలేనప్పుడు దీంట్లో డేటా ఎట్లా వస్తుంది అనే పాయింట్. There are two scenarios you can use this. One is we can use the object in ABAP. By writing ABAP code, I can insert data into this table. Like, let's say you would like to use some
table kind of object in writing ABAP, I can use this. So ABAP coding వాడి table data insert చేయొచ్చు అన్నమాట. Okay, that is one. And I can use this directed by DSO as a target while using APD. APD అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తాను, అనాలిసిస్ ప్రాసెస్ అండ్ డిజైన్. There is a concept called APD bus, which is actually a data mining tool, data mining concept. We will see that. APDలో దీన్ని టార్గెట్గా వాడతాం అన్నమాట యాక్చువల్గా. I'll show that APD later, but while building up APD scenarios, we use this direct update DSO as a target. అంటే APDలో మొత్తం డేటా తీసుకొచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం డైరెక్ట్ అప్డేట్ DSO వాడాలి యాక్చువల్లీ. అగైన్ దీంట్లో ఏమైనా చేసినామో చూస్తాము, చేయలేదనుకుంటా. అంటే ఏపీడీ అంటే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నా. చూడు, it's like a process flow where you just collect data from some source objects and collect into target object. Here target, what is target here? It's a direct of DSO. What is direct of DSO? What is direct of DSO? Direct అంటే any APD scenario, ultimately the target would be direct update DSO. Basically when you're building APDs, you use direct update DSO as a target. You collect, see, ఇది బెక్స్ క్వరీ రన్ చేస్తే బెక్స్ క్వరీ డేటా అంతా కలెక్ట్ అయిపోయి ఈ DSOలో కలెక్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు. We'll see that as a separate topic. So while building APD scenarios, we use direct update DSO as the target. అది మెయిన్ scenario requirement. But can I also leverage this by inserting data through ABAP also? Yeah. Or I'm just showing, ఇది మీకు అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ అంటే మనకు ప్రస్తుతానికి ఐమ్ జస్ట్ ABAP ద్వారా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అని చూపించడానికి లెట్స్ టేక్ దిస్. Let me write a program in SC38. Okay. So whatever ఏంటంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఏమేమి అన్నీ వాడు యూజర్ గారు ఎంటర్ చేస్తే అది పోయి ఇన్సర్ట్ అయ్యేటట్టు. కాంట్రాక్ట్ ఒకటి, ఎస్ కాంట్రాక్ట్ కదా, కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ టైప్,
Okay, boss. So what I'm doing, see here I'm using keyword called parameters. Parameters ante selection screen వస్తుంది. So you can enter some data. Then what are the data I've collected? I'm putting that into some work area. I've created a work area same as my what? Active table of DSO. So what are the data I've collected? I'm putting into work area. From work area, I'm just inserting into the database table directly. Yes, contract only. So if I just run this screen, you'll get a screen like contract number say 1001, contract type 1, some 10,000. I can enter something and then I put some value. INR capsule. Save or run sir. So if it is executed, now if I go to my table, so should I see the data? Atla through ABAP program I can insert my database. So I can use my directable DSO when I want to play with ABAP or utilize the table in ABAP code, or when I want to insert data through APDs, right? So now I have two records in this now. Now from this I would like to load into a cube now. So I'm creating cube with same objects of the direct. Then let me connect this direct to my cube. So when I'm creating DTP to load from directable DSO to the cube, so it is only full this one. Delta go why change lagaledu technical keys bulle. So while data mart from directable DSO to next level target, it's only full. Actually the unit ante kg atla untadi tappichi. That's okay. Okay. So like this we'll have three types of DSOs. Okay.